kulan ballaaran oo lagu taageerayay gabadh Soomaaliyeed oo musharaxada isla markaana u tartamaysa kursiga degmada lixaad ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa wuxuu ka dhacay magaalada Columbus Ohio ee isla dalka Mareykanka. kulankan waxaa kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada oo isugu jirta Soomaali iyo sidoo kale dadka kale ee Amerikaanka ah ee ku dhaqan magaalada Columbus. halkaas waxaa ka hadlay shakhsiyaad kala duwan oo magacyo waaweyn ku leh gudaha dadka bulshada Soomaaliyeed iyo sidoo kale bulshooyinka kale ee Soomaalidu ay la kula dhaqan tahay isla dalkan. Kawther Muse waxa ay kamid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada isla markaana waxay in badan u taagneed sida la cadeeyay in ay taageerto dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka u nugul dhibaatooyinka dhinaca caafimaadka, nolosha, guryeynta iyo kirooyinka iyadoo in badan u dhaqdhaqaaqisay ayaa la xaqiijiyay dadka Soomaaliyeed. Kawther hadirta waxay u taagan tahay in ay xilkan ay u gudato sida ay cadeysay sida ay u taageeri lahayd una sii wadi lahayd himilooyin ku aadan dadka Soomaaliyeed inay taageerto. halkaas waxaa ka hadlay shakhsiyaad kala duwan oo bulshada dhexdeeda caan ka ah waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxaan si buuxda aan u taageersanahay gabadhaas in waxa weeye ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda oo dhanba gaar ahaan waxa weeye ay ka qayb qaataan doorashadeeda insha Allah taala. I've had the honor of working with Sister Kawther for last almost 6 to 7 years, and she is a brilliant young lady who wears her heart on her sleeves. Her passion is always there for the community at large. She's empathetical. She's a fighter. She's a voice of the community of marginalized, ethnicities and diversities that make up the composition of our Greater Columbus area. It's a pleasure to be invited here to be a part of Kawther's campaign. It's wonderful to see more people stepping up that truly represent the community, and what I know of Kawther is extremely impressive, the work that she does out there. Kawther has done so many amazing things for the community, and I could talk forever about the things that she's accomplished here in Ohio and other communities as well, and back home as well as Somalia. Kawther is dedicated and loves the idea of community. Kawther dedicates her entire free time on giving back to her community. Now is our turn to give our time to Kawther. I'm going to be very brief. I'm here to endorse Kawther for District 6. And the reason being, it's not about any of us who are here, it's about Kawther, right? So several months ago, I was doing my regular rounds and visited, one of our sites, and then saw Kawther, say, hey, Dr. Mohammed, you have a minute? So we started to have a conversation. Kawther started a word. There is a district opening. Before she finished, I said, run. Because that's Kawther. When I ran for judge, speaking about diversity, speaking about equity, speaking about inclusion, talking about my own experiences coming from someplace else and trying to find a community, Kawther showed up. When I spoke about my values, Kawther showed up. When it came time for folks to get elected for offices all throughout Franklin County, Kawther showed up. I often wonder too if she has found a way to create more time and energy, because she does so much for the community and we really appreciate it. And when she told me that she's running for office, I was so excited and I said, absolutely, you must. Right, so somebody already mentioned that Kawther is community-driven, compassion in action. I mean, I can't find any better words, and I'm a words person. I mean, I love reading and I love writing, but those are really words that describe her. كان بينكم wuxuu u baahan yahay waqti la shaqeeyo tartamaha, wuxuu u baahan yahay lacag, wuxuu u baahan yahay wixii la qaban karo dhan, albaabada la garaaco, macruufada loo tago, dadka la xiriiro, waxa soo dhan u baahan yahay. marka insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo xaggaas waxa yaala waa aragteen lacag la ururinaya wixii aad hayst meesha dhig hadda wax keeni kartid mustaqbalka laga sugayo. I've known Kawther now since 2016 for nearly 8 years now. We've done a lot of work together, and Kawther is a healthcare professional. She is served in area commission before, community worker, someone who does not ask questions. You can call Kawther anytime, day or night. She will show up. I think a lot of our elected officials, both judicial candidates, but also our sitting elected officials, all of them know her because she was at the Board of Elections. She was a regular there daily.
passing out flyers, literature, out there canvassing for our Democratic elected officials. And she's someone who, again, does not ask questions, someone who truly has compassion for heart. She's done quite a lot of work with, again, Capitol Park Family Medical Center. Doctor, thank you so much for coming out as well. Thank you for your service. And she has done a lot of work when it comes to healthcare, making sure that, especially our immigrant population who have a lot of issues accessing healthcare. And one thing I can share about Kawther in this short time that I've had the privilege of calling her my sister is she shows up. She shows up for her sisters. She shows up for her community. She shows up for all families. And those families may not look like her or come from the same country, but she is about elevating families, and healthcare we know is very important. Healthcare in this country needs a lot of work. Mayntina Kawther ayaa halkaasi hadal ay ka jeedisay waxay ugu dambeyntii ay dalbatay inay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Columbus ay dhamaantood ay taageeraan isla markaana dadka inta codeynaya ee ka codeynaya degmada ay ka sharaxan tahay lixaadna ay markaasi codeeyaan halka kuwa kalena ay ka dalbatay sidoo kale taageero dhan walba waxaan hadaladeedii kamid ahaa sababta kursigan ugu tartamayo ma ahan inaan magac ku raadsado mana aha inaan lacag ku raadsanayo magacayga maanta ummad badan baa taqaana ama local ha ahaato ama international ha ahaato laakiin waxa aan raadinayo waxa waaye dadkayga inaan wax u qabto dadka qaxootiga ah dadka marginalized community-ga ah ama underserved population loo yaqaano dadkaas inaan wax u qabto maalin kasta oo adeegaa marka waxaan dareemayaa hadda wixii aan qabtay inaan diyaar u ahay ka badan inaan qabto lacag kama raadinayo sababta oo waxa waaye hadda lacagta sameeyo waxay ka badan tahay lacagta aan ka sameyn doono hadda kursiga ku guuleysto marka lacag kama raadinayo sida ogtihiin challenges-ku aad u badan yihiin khaasatan youth-ka dhibaato badan baa haysata dhammaantood jeelalkay ku dhammaanayaan 18 sano markay gaaraan ama 17 sano jaamacad ma aadayaan school drop out bay noqonayaan waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin inay helaan services dhammaystiran oo wax u qabta oo ka caawiya marka haddii ilaahay subxaana wa tacaala kursigan igu gooleysiiyo waxaan rajaynayaa waxyaalaha ay dhalinyaradu u baahan yihiin oo dhan inaan maaragtay ugu dagaalamo inay helaan